Laws of motion का lecture number 1 force की होती है, it is an agent which produces or tend to produce the change in state of the body, ठीक है। यानी कि बेसिकली की है पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ 1 ਮੀਟਰ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 1 ਨਿਊਟਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 3 or 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि बन जाएगा 10 दी पावर 5 डाइन, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 दी पावर 5 डाइन बन गया। आगे चलती है रब करने लगे, ठीक है। मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by body, मोमेंटम को स्मॉल p ना लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और यूनिट्स ने जेडे वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। साडा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। ये होता है इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, to change the state of rest or motion, all direction। inertia of the सब तो पहला पढ़ते हैं inertia of rest की होता है। it is that state of the body by which a body suddenly comes in motion from the state of rest, but the particles still remain at rest। Examples: a person standing in a bus falls in the backward direction when the bus starts suddenly। ये पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल, मैंगोस fall down from the branches of the tree when they are shaken, because mangoes are at rest whereas branches comes in motion। तीसरी एग्जांपल है fall down from the branches of the tree when they are shaken because the mangoes are at rest whereas branches comes in motion। when a blanket is struck with a stick, dust particles fall down because they are at rest whereas blanket comes in motion। इस तरह ही
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਟੰਬਲਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੰਬਲਰ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨ ਰੱਖਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਗੱਤਾ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੁਆਇਨ ਰੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਇਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਲੱਗੇ ਆ। Motion. It is that state of the body, that state of the body by which a body suddenly comes to rest from the state of motion. That state of the body by which a body suddenly comes to rest from the state of motion, but the particles still remain in motion. Example देखते हैं. A person standing in a bus. A person standing in a bus falls in the forward direction when bus stops suddenly. दूसरी एग्जाम्पल देखो. An athlete runs some distance. Before taking the jump, so that inertia of motion of his body may help him to perform muscular effort, and he may jump to a longer distance. Inertia of direction. It is that state of the body by which a body suddenly changes the direction. But the particles still remain in the same direction. Changes the direction, but the person standing in a bus may be thrown outside when the bus takes a sudden turn. एक केस एग्जाम्पल है नाइफ शार्पन करने वाली। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਚ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਕੂ ਲਵਾ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਤੰਗੇ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਗਾੜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਡ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ਲੀ। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल सीगियां inertia of direction दी। साडा अगला टॉपिक है laws of motion। ये कहंदा है a body at rest remains at rest, body at rest or in motion remains at rest or in motion unless or until it is compelled by
compelled by some external force. ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਿਊਟਨ ਫਸਟ ਲਾ gives the definition of force. Gives the definition of force. दो पार्ट है, एक लॉ ऑफ रेस्ट एक हैगा लॉ ऑफ मोशन दे दो पार्ट है मतलब न्यूटन लॉ दे एक हैगा लॉ ऑफ रेस्ट एक कहंदा लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड law of inertia because it obeys all the properties of inertia, all the properties of inertia. और देखिए सेकंड लॉ इसी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये कहता है force applied force varies directly proportional to rate of change of linear momentum. Force varies directly proportional to rate of change of linear momentum. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ k dp by dt. p ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ mv ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ f ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ k m dv by dt. dv by dt ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ f k m a. units of f m and a are so selected that k is equal to 1. तो फोर्स कितने बराबर आ गई m. हुण सपोज कर लो एक ट्रक ये ट्रक है ये 20 वेलोसिटी नाल जा रहा है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਤ ਗਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਉਸ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੇਤ ਗਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹ 20 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਗਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ v dm by dt ਤਾਂ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ v dm by dt. ਇਹ ਸੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈ ਰੌਕਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ. ਰੌਕਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ there is an equal and opposite reaction. Although action and reaction on a body are equal and opposite, but they never cancel each other because they act on two different bodies at two different times. मतलब कोई बंदा तुरया जा रहा है धरती ते की लगाया एक्शन अर्थ ने की प्रोवाइड किया रिएक्शन. कोई स्विम कर रहा है एक्शन किहदे है पानी दे उत्ते एक्शन कर रहा है रिएक्शन वाटर उसनु प्रोवाइड कर रहा है ठीक है. सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एट टू डिफरेंट टाइम्स ठीक है. सो दे नेवर कैंसल ईच अदर.
to every action there is an equal and opposite action. Although action and reaction on a body are equal and opposite, but they never cancel because they act on two different bodies at two different times. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੇਅਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐ ਐਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। mg ਦੇ ਜਿਹੜਾ mg ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ mg cos ਆਫ ਥੀਟਾ, ਇੱਕ mg sin ਆਫ ਥੀਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੇਅਰਸ। ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੇਅਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬॉडी डायग्राम ਪੜਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ बॉडी डायग्राम ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀ बॉडी डायग्राम ਪੜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਬॉडी ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, बॉडी मूव कर रही है, if body is moving ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ma। if body is at rest ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ 0। ਇਹ ਸੀਗੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਦੇ ਲਾਸ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ when a body is in contact with a surface then the surface exert a force on the body, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਥ੍ਰੈਡ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਪੇਅਰਸ। ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ